Украшения на Хэллоуин своими руками. Начнем создание нашего украшения с эскиза. Затем возьмем одножильный медный провод площадью сечения 1,5 мм и с помощью подручных предметов придадим ему форму круга. Далее, зачистив кабель и сплющив медную жилу, мы придаем форму глазам нашей тыквы и пропаиваем стыки. Так как изделие при пайке нагревается до 400 градусов по Цельсию, его удобнее расположить на гладкой поверхности, придавив, к примеру, пинцетом. Перед тем, как припаивать зубы к тыкве, их нужно спаять между собой, крест-накрест. Аккуратно зауживаем их по центру, а затем, положив один на другой, крепко прижимаем паяльником сверху и греем до расплавления припоя. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Перед самим же процессом пайки зубов нам потребуется аккуратно залудить вначале место пайки самих зубов, потом их место крепления на тыкве, а уж затем спаять между собой. Для удобства пайки рекомендую использовать канифоль или флюс. Это позволит припою равномерно распределиться по поверхности нашего с вами изделия. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. В конечном виде наше изделие получилось таким. Ужасное?
Но ведь Хэллоуин как раз про это. Напишите в комментариях, а как вы считаете, как получилось? На втором этапе нам потребуется емкость с горячей фильтрованной водой. В моем случае это старая кружка со сколами и обычная поваренная соль, которую мы добавим в воду и хорошо размешаем. Также для серебрения нам понадобится источник серебра. В нашем случае это серебряная цепочка. Затем мы берем с вами любой обезжириватель и хорошо протираем наше изделие и саму цепочку, чтобы слои грязи на них не мешали гальваническим процессам. Если это видео наберет 1000 лайков, я закажу настоящую серебряную проволоку и научу вас, как ее обрабатывать. И мы сделаем из нее что-нибудь интересное. Например, скелета или грудную клетку с горящим в груди сердцем. Берем тонкую медную проволоку и надеваем на нее наше изделие. Подключаем к ней минус и погружаем в раствор. Затем берем цепочку и подключаем к ней плюс и также опускаем в раствор. Потихоньку добавляем напряжение на блоки питания, пока в растворе не начнутся бурные процессы с выделением пузырьков. В моем случае блок питания стал уходить в защиту на 5 вольтах. Это видно по загоревшемуся красному индикатору на его панели. Значит, мы оставим это напряжение. Через 6 часов мы с вами наблюдаем следующее. Раствор стал серо-буро-малиновым с продресью. Плюсовой крокодил разъело, хотя в растворе он не находился. Серебряная цепочка превратилась в остатки былой роскоши. Само же изделие оказалось слишком большим для такого способа серебрения. Оно почернело и приобрело небольшой серебристый оттенок, ввиду того, что слой серебра на тыкве едва достигает 100 доли микрон. Ну вот мы и подобрались к заключительному этапу нашей задумки. Берем СМД светодиоды и припаиваем их к нашему изделию с помощью небольших кусочков эмалированного провода. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Делаем крепление для батареек. Самих же батареек нам понадобится 2 штуки. Сами батарейки с
помощью термоусадки изолируем от короткого замыкания. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. По итогу, вот что у нас получилось. Украшение, которое точно заставит обратить на себя внимание. Вы же, пользуясь данной инструкцией, сможете создать что-то свое. Всем пока!